donko ndolbe dahatade membe kering adrengantilingula nyulunata mugila kambe dahandi yo mbalikoma jalibana doya nyawnya mbalikoma Membekiri mtafolenya, 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 membekiri. Abedane aliyedi botla, ni wanda to bebe sale na wabila kuma. Ati ndio mukateleka na wasali kende kuli konsulta ni kama konsekera. Bani wala utoyante membekiri kabutane ndonda karafu di masedonda nin talan kono to sita home digital fm sur radio 99.9 rekama sate kono nin kana modal alina modal ya kula ni wala ko wala to tanta kono kono ya shamba shalisha kono ya sese na ji wala mutonya ibe kuwo kula nin talan kono to sita wala ro wo kuwo tuje ngalla moyno membekiri kata bekiri nyame ndoro mbasa tra wala nyame membekiri ngafo 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 membekiri ngafo wala nyame ani nyaye minje ngafata wala nyame membekiri ngafo wala nyame bari membekiri ngakuma se wala nyame abi ngafo wala nyame membekiri ngafo wala nyame ibe ga ni ora ko no salary man fancy, the Mali fancy, hard labor minimum salary wage, Calfadio man fancy, it's like they sell a life bed, who life savings man fancy, like when not the Natale ni kukuto andila ni kukuto natale kulu katulu makoye altulu holiday la ya koko sande ni nata gambe da kodo banda holiday kono amanjari kata dontolo la wala kamo kumandi ko makura ko don kiyana ibe minkela doron ila debit kato wala la credit kato mi yalon ka katale bulu banka ibe APS kumandi le 3995264 wala 2496733 wala ite da kunda ba to 55 kairaba avenue bado mono APS ye korsino ke ya ko mo jama kana jam holiday la ika haymaro kenya min wolo min ko wato dole la kodo isia bar wato dole la kodo kadasa minu ya non ko da kodo kadasa wolle ka sia wolle asambo APS ni min na de kai ko holiday cash money mutu wo APS inata le yenda hande wala badu mo kamune bato foibe tenda to ban foibe santo la bese ni keno la ka komandero ke ni kamala na kodo sote bulu ngale ko APS e consigned nzena holiday ke holiday li ban atara na kodo mamba because wata na kodo banda ito be tanda jele ka ko ka kodo dinna wala APS ita kamin ke dore ni la ka to la ka bula plane ko la ya fly ni frada Gambia jam ye ko joro so tara APS to abe batoka wala danda to kuma ko mo la ni beto ali commande plus 441216433003 wala ali WhatsApp plus 447904028180 APS International wala nata pour ka mo da hande kodo la fanna Bulisop #1 opposite Brikama Police Station has all the latest smartphones for all those in Brikama and the surrounding. Buy a complete channel set and we do free installation for you. Techno smartphones K7, K8, Camon Spark and all types of Technophones. ITEL smartphones P32, A32, S32 and all types of ITEL phones. Samsung smartphones, all kinds. Mobile accessories like memory cards, glass protectors, Bluetooth speakers, car speaker, MP3 and so on. All types of stand fans. You can buy mobile phone at a reasonable price from $500 onwards. Bullish Shop at Brikama opposite the police station is now in collaboration with Techno and ITEL mobile companies. For more information, call 911-9271, 248-3389, 3401-310. Bullish Shop, #1 in mobile business.
ani removal wala nata nyesilo dum enin kukuto la nata ka fengol kini baji kono la wala kini kini santola wala mu kulutilat jingali sipin ani removal balde dame wala mu Angleterre ani Gambia banko kanja ya foko ni fengol bala bulu fengol mini ala ko boko no laramo lombam almoro lombam moto lombam fengo fe ni te amira mosa kino na ne kara Gambia e kanim be kalele kabale na Angleterre banko kan kana na Gambia ja andu e manna da wala fane ka removal kale ni atara ite be Angleterre banko le kam andu wale be Gambia banko le kam fa ni da feta kabudu la to kata la to jinka malas mbe ngalo ne ko sabu ko le atare e ko fana be kale e ka fomi removal jingali sipin aning removal iman nada wala ya foko saende iman da Gambia dama bari ka Senegal supply la wala to mini alon ko albu Senegal en ko lute albe Angleterre na la tala fewon ki la Senegal jingali sipin aning removal limited e kanim beket bari fana e ko Nigeria fana ka kijele andu iman nada wo fana to ko Uganda buto badi mo do jakalo band na be Gambia jam fana Allah ta ka fewon ki an badi mo ye Angleterre banko kam jingali sipin aning removal kadim be kalien ngale ko inata de bari ni kukuta jamale nata andon fanan eni benefits jamale nata wala ngi ko mandi telephone to Angleterre 00447491949819 00447491949819 wala ngi ko mandi Gambia 3283748 wala 3739699 ni alafta ka kulo ida ko to sakatul meni alonko ade computer ko kalamta ate la website www.jingaleshipping.co.uk wala say email nore jingaleshipping@gmail.com badi mo jingaleshipping and removal limited wala na ka koten ine kukutolo wala saende cafe mo ki Gambia ibe dawoda asole hata. Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujerang, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your home. In Bakota, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and attention at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankuna, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity, and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salachi, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway. With ample options to choose from, along with flexible payment plans, Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. Sankara
baadiŋolu mbaadi lamoy laalu aniŋ mbaadi njiibeer laalu moobe daawda kabiriŋ Gambia fo Gambia ye bantala ŋaalu mume la bee kontoŋal tol la anaali jamundan senuŋolu misilimeya kontondiro la neemo aniŋ kiisobaali ye kontondiro kola baadiŋolu nsaali bisimilayi koteŋ na programme to miŋ be keeriŋ nka fo wo le ñaama kaatu ko ŋa dati wo le ñaama mbaa fo kaŋ wo le fanaŋ ñaama anduŋ fanaŋ alla subhanahu wa taala la mansabaaya to mbe continue la ka banke wo le ñaama baadiŋolu bii mbaa la hakkoo daani la bayriŋ programme o fele a tardeta baake lafita nun ka bayi ka programme do pilali ye bari tumala min na ma kankula juna andum fanan mo jama be siri be la moy la nyim programme wala wala ya sabu wakilita nata ku jamale be dundi nyokono mi ya sabu binte nanu bara alhamdulillah nga ferol be kele fo afelem fotata nan jak mbe ala subhanahu wa ta'ala tentula mba jayila mba warandila kum fayakuno kandu atelo mansomi yalon ko ayen tulu dada ay fisamante ya min dinna ama wodi dada fengo dolula bayrin jonyima mi yalon ko ay wala fisande jongo beti amurunta aya kate famotero ti wojonyima o botan tolle kodo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiso anin nemo baye wala ya sabu baadiŋolu kuwo ku niŋ ye a tara mba dati la na miirolu to ku kendolu loŋ fo nsa dati niŋ alla toobaa senuŋo la bari mbe duwa la na sabante fulile fana ye fo alla subhanahu wa taala si laajaŋolu sooneya ka folo na kuntiba faŋo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana la dimbayaalu ana la saayibolu aniŋ misilime sabante fure toomaalu bee fo ala subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso ke dunde jannatul firdaus baadi mo be ala dani la bi fanam programme do yata nyaawnya fa sen tankan nemola masibo la balance manta be nemola kayrola ka kando nyina bulu kum fa yakuno atano mansomi yalon ko akala jongo kanda ando ning ala subhanahu wa ta'ala do ye kanda setano marufo iblisa abuke filindino ning iblisa dum korta min filindi la baadi mo wala garantiyo be yele ko hadamadi mo setano te filindi no la jino setano te filindi no la sako sulu saji balo anen sayo nyin kamala bi fanan nyin nya wala mi yalon ko nga dati ni bismillahir rahmanir rahim la fon sa kum fano ning alhamdulillahi rabbil alamin mbadi gambian kolo wala mun na farda kolo to bi asotiyata kato wato fanan doyata biri wobota je nsale hakkilo bulande dron ko alna tere kam teron pamo du boja ntele be siri ngali su radio to 99.9 aning mimbe keri TV Gambia banko kam biri kama sate kono badi ngolo bi na kacha kumo keta minti wala mdinti ko mansakunda be nyato mansakunda wala mun na nyato koluti wala nin kuma kan kabona wo mansakunda kilimo bulu kuma kan mini ya lon ko da mal man nyoje manke kilindi ntol mini ya lon ko keta lamor laduti nyanta nyonyi nin kalale nyin kuma kan fululu wala nyin kuma kan min be kabona mansabulu manke kilimoti mbe jumale mutala mbe jumale bulala andum wo fanan tumalami na kuma kawon kane manke kilindi bayrin lamor lalu ye nyinne foko wolle hakilo diata diamulat bayrin diamula na diamuta lamoy la kendo ka mim moy wala mo ay kuul mintu ko ma mem minil fu so wala ya sabu kabirin nyin press release or fintita nan andi be bota man sakunda la bundato e be koy kadi amuni president mo le tola
bari ñim press release wol man na ke kilinti wala ya sabu binna programme kata wote kanyen karo ke man sakunda fama ñinen ka ntolbe jumale mutara mbe jumale tulaji andu ñim fana e mintandi wala ñindi ko ño sabo ni power struggle jumale be nakela president mo bala man sakunda be jumale recommend la wole be do ko lalu tema minili yalon ko wolle be do ko la man sakunda la kibaro bondatu pour ñin kamala kamolu fahamundi bari ngajim folen ko kibar dantela nin ay kibaro di kibaro mi yalon ka manke toñati bari kifasar kibaro lo wala tiñar kibaro lo akibaro bukana ke molu na faramoti akibaro bukana ke moltulo moyramu diyanye kuoti bara akibaro ka ke minti wala mo ka molu filindi ando mbena lo ne niye molu filindi akola ka ke minute so bari minala wotole nyato do gonde bar say mi yalon ko wala ko mata badi ngol wala mu kuti mi yalon ko wala be kere nyen temboto nyin ku fulol bebe kere nede bare kunu nkachata nun ko dole la mi yalon ko wala mu sila nyati mi yalon ko ay gambian kulu muta to mala min ne kibaro lu moy ko kidole dun tabanko ka Fati Haidara mbe ñinin kala foy kam moyle nite kam moy nte ñun donu danko la min yalon ko ka fanye volume man clair e Fati Haidara mimbe kerin TV ni atare kam moy je afonye ni bu kam moy je fanan ni atara na volume man bete afonye bayrin jama muneka ke jam volume be kerin ne bari ni ngal ko volume man wara dra ka minke aka do ko kolyande bake ka to aka mune saba ka sabule ntolu nka fombe volume ajos la ninga wo ajos ikaje ko aka école yo molu ko volume bete atale dukare kiyam kolu alintu bari bun kola alintu volume bete atale anin nyomin kolu most of the time nyim sabol le ka fo volume mantra bete ale wala ya sabu ala telephone kotolu mene alon ko Nokia long ani wo 19th century telephone alwolu tuje nalma moya la telephone ru refresh bari safero to min ben nyaati ngona bari mo jama ko ya mo de sam ben nyala la nyinkan ne min lo ka fo nyim buke moy bari mo ngamuru na programme nyin kono bari programme nyin kono ngai min fo wala mo kido nata banko ka kabirin kido dunta banko kan jumale wo kido sambana wala mo ga security fund and nyinka security firm mintam ikafole Abubakar Jawara mam military background soto malo aman security background soto bari Africa doronne molu kane ka security kuluta ikalo ikake business ramot security tanko otambita business olale bari ka molu niyulu tankandelo bari Abubakar Jawara nga lonne ko atele mu Gambia la consulate mimbe nun China buton hani biya bije ma wolon bare atele mu moti me yalon ka be nakirin Gambia la embassy bala nun China bara meta no Angola bake ay company nyin samana njam company me yalon ko ka faale gak nyin company nyin wole be keje wurola sanyang andon ngamira Gambia dimolu na kodo dunta fengo fento o manya na kala kullo koti geology department nga moy fanko yela modu min suspend non tumala min na president wala o president so fintita ya tandile ko wol fanambe boda suspend ne bara alhamdulillah president do fintita min fana ko wol bantara wol wom do manke tonyati yo bani modu ninga dibe Gambia bayri binna kachate warla bake be telefono yela because kacha men tutanya pour ma telefono yela minute mo androno bar Gambia nga dibe misal fe Gambia la situation no be janyami Gambia science ne mbota dictatorship kono Gambia kabiri mbota wo dictatorship kono nga nyillon ne ko jorama doli be janjandinde bari kunun do fama ya fojam ako
kabire wato minna yaya jamme jita murunta kate jila ako murubale banta bitikoto jumalle wo keta wo muruba wa filati modi bari wo wato min fama ya lon ko ila murbal man siya e botale murbal siya ni la bitiko ko de saje banko modi ya san hani atare nyillon ne ko banko modi be murba sanka wo wato min na December wo ya tara kunku fito bantale bari ni aje murba be sanna sembola molle pareta ala le jisuma bonje pour ka nyon sep bari businessman o man banko la e wajibe de amam banko la nyatota jibe amam banko la soma jibe businessman o min jibe wala mo bi atala marchandise o jelle be sanna hana marchandise o mu mantora kuwalet nyinna ya sabo ale tubabo jibe fatu babo nyinna fikiya mimbe kerin na balwol kono tanko manyi nille longa nyinna fikiya le bondi na balwol kono wallahi hadama dingolu mbetula nyo falale mbetula nyo kunamulale mbetula nyo toralale fojanne watu mbinam bibi tandankula mariyo bayni mbadi ngolu alinga jibi e peacekeeping moy dawo da duniya kono alon ko tubabul dabije ibela kodo dunde kam pour ka kayro sabatinde bare wotubabu kilimolu tili wotili wolle ka kido dada andun kido lumini yalon koy wolle folo dada e wolbu kam mo jama fa bayri nga keso bu kasiya bal tili wotili katara kiskisilo lale be mo fa warande nona nyaadi le duniya kono nyene ya sabu mandam kartu soto minka nyene ya sabu mandam berentamto nyene ya sabu mandam kartu soto nyene ya sabu ye T19 ol sambana ye AK47 ol sambana ye masingo ol sambana ye magnum ol sambana nyimbe ima sambana mfenkama ima sambana jatoro kama ima sambana kongolo kama ima sambana sewolo kama bari ya sambana jumande kama wala muntoro hadama dingoluti bari ninga Gambia fo misal fe bari bi ni nata jibe banko minyalon ko wolela demokrasi forta banko luti ni nata jibe banko minyalon ko bi wole sembo warata banko luti ni nata jibe bi banko minyalon ko moli wole chodi katelon dunia banko la sembe mat mimo di world superpowers wala mu muntoti wala mu United States of America B United States of America mune muila problemo ti B mi ya lonko hani ya tara ya lonko moria ka wobole ibebi tasila le mlo moro lo koto pour ye wobonde mune muila problemo ti number 1 kido wala muila problemo ti number 1 gun control wala muila problemo ti number 1 nyene ya sabu tili wotili isa moy ko karamudo dindugo tatala nyon karamudo dindugo fa nyamato lota sido kanay modu fa modu ketatenne modu damale be nyo fala tidi wotili kido kato ko munam e lansino systemo de dundije ko mo se kido sanore sai ninga je waya kumotili nan Gambia jam muna nante silala ngo al modu dahandi al tol mini yalon ka al kafo nyinu manke kidi sobeti nyinu mu de marangol leti nyinu ngo hani kartuso mu mo fara monti mojelle modu fa kartuso la mojel bari sai nim police lu ka lansino di nka modu soto mini fana ya lon ko ka police lu back e ka nim business la lu back e ka fonye ko in fact nyinu le lansino le soto andu nyinu sambana ne puru de mola mena kunu ngani ngaro minke bimbe woni ngaro kilo mo de Gambia ikamune dema Gambia ani kata dema muntole nyenen mu questionol let tonya nimto diam de ka ko monko lo wulo tatoria bari Gambia wulo be muntole be kidi ibe AK47 o dundira dami wulo be muntole tabitala dami de mola ibe military kido tala ibe pistulo tala miyalo ko kata de mola wala kumo ani tonya manta so walla badi mo mimbe kere wala nyinti ko banko mo bebe siri ne kabirin Gambia kono fo Gambia e bantala anin bantala bankolu e bebe korsi rola na police be nyin investigation o kala nyaadi
jama ba ko jalo singo be larim foran kan atantan ko so ka dole bare hanide nyimman ke jali singo be larim foran kan jalo min singo be larim foran kan nyanda o jalo le singo wulindila nga o foran o cika ngadi jali dole nga continue na tantan ko so bare wo jalo mi ya singo la foran kan o manya na sabula na tantan ko so manta badi mo bari ni na tajibe badi mo misal fe iko police only lansino dila and inspector general of police wala ya dila and totally through the vetting system ya dila and lansino dita la wati jumale wo fama mamme September 2018 kar saba koma le lansino chika ya dila ya lansino di nyino la kar saba koma amunta waya tarale nyunu parity la ko la fokabang wo kola le nata lansino dila but lansino dita nyadile that must be transparent lansino kadi nyadile ikamune ke lansino idila inyanda mun background so la lansino idila wo lansino ka sanjelle la sango kono badi mo batu ngala hakilo bulande do monde nato minata wati la solo da Gambia ye kidol min be ka molu fa Africa kuna katambini Gambia jannela wati sotota malum faali yakala muta faali makala muta ala kilo ba kan blood diamond ala kilo be nyum million flight kan me alon ko ya in pound Gambia jang anu ala kilo be molu kan minuli alon ko ye wanted for blood diamond faali ni nata Victor Boot lale di gon rona mi alon ko nyintembo to be America do rubula be mabori wala mu yaya jammela friend number 1 Victor Boot yin Victor Boot ka monek ani yaya ka denne kalabante yalla ko e ka marsandiso dolle ode ka dol sambadula to yara fa nyimbe ka kidolete ndol ko mu mislime banko lete na banko nyaton ko ni modolu ka kubembe ka kidolu oda na nyimbanko kan ke distribute mod min ka fa Sudan mod min ka fa Darfur ani dula kota monto na Victor Boot la ko fonfon janne e man na kumo moy bari nyala bango la munene atake nyimbanko manya na kala banko te banko mi yanon ka ka kurungolu mabu fom man bubu fananje kabere wato mi yanon ko bubu nata jang Gambia banko kan mbenga alone bubu was up to no good katu ko munam cocaine droko abato teta Guinea Bissau katu ko Guinea Bissau kelole bije fitino le bije Latin America e kaminke e la woduro ko jawlo cocaine lu e kebe sambale de Guinea Bissau e la depot be Guinea Bissau le mangasino wo kuriyalu to yaya jamme wole moy ay bubu sambana njang e bedenda e ka kokeno lu wafi andu la stoba be damin na jelo ne jelen bontoti wokono mune man jisos mutawadela e ma kitinde aya tara e to fangole ka jisos bula wala wato mi yalon ko e jisos bute ya balo be tora kabiri nganata kitidula wato minna jisos ko president fangole mbula nyenna ya murundi koten ye milla ka wallahi jisos ni yole jata to na fata sai nyimbe keta Gambia janne be nyaabe nyinula andu nyinulu mamme sai nin nata je wasifa ka fulanjan na misal fe mafo Abubakar Jawara mo criminal old bari ay criminal activity lek katu ko ngafo janne ko ntolo min yalon ko mudray folu det ni ye lansino dila e ko la nyil lansino mo class nangam leti nyanta moto ndimo le borle manyana romor ko borendila ni tate moto ni la wol lansino be romor ko borondola wom crime leti ku kilin doro wala se bondi je aliyesino bulale jenke karala ye nyenkelen ye bulo bulila jibo kono wodoro ne se kandino ni wonten ite bita jojo nyati no wala ni me hakilo to bita mala kasama la bula amunta Gambia jam milu ye tiñaare ndewol ke wolle kata may tu kodi tiyolu wollom tiñaar la baluti wol buka may tu je nyaale ka wolta compromise le walle yi fasa ni class system wala nyanta bola nyimbanko ka katu ko luwa mbebe sujiri walla nim fuaro luwa tiña luwa milla kam nim fanka may luwa tiña luwa nyanta wala lala kam fanka tambi fuaro ta bar janga keke poti sunya la le sorom nga fenke la le sorom
mune ya sabu ko ay criminal activity leke andum police will by right ñi ñanta 72 hours kala selo kono le before ya bail bari ko ko ya arrest within few hours ya bula as a mbedi ya mola ñin tembo minto fali yalo ne Abubakar fa mantra kombo area beto abe bolon kono nko alnga luwa kantandi alnga luwa bambandi luwa do ne be ñim banko bondelo enen police o ya lansino le ñine lansino ka criteria le soto aka sarto le soto wala lansino la sarto wala mu mundi wala mu ñinti ko ibe kido le sambala na ne barabe kala cartoon solita akana ke cartoon solita but the amount banko modu min nyanta modu kantala ndi kanna life and danger the amount of guns min nata wala siata kido min dundana nyin kilimo min sambana ya lansino di era September karsaba mbe dunna kanani nyaw sona kidi wuli kilin nim fen sambana kada fula kote yamira be kidi wuli fula sambana kada kote ngabe kidi jelle sambana because it will fanga ya fole ko kanyin sambana ne pour ka wafi anin demo andum businessman onaka wafi manke police nga jele nyim banko kam moma nyanna kidi keso wafula bar morka kidi keso ma boy la dulal to de ke wafi mini alon ko mallansi no famo soto ka kidi keso wafi sa nin nyin kar sabadoron ay kidi wuli kilin samana kidi wuli kilin kemefula anin taworo nin fenk bar wo kidi wuli kilin wala minul sambana kiskisi no to inada je ko ay kido dolu bula je mini alon ko wonni wo kido do manke kilin wote wo kido mu military kido let sa ay munek ay satto tinya ay bankola luwa tinya nimi sato tinya e bankola luwa tinya mune nyantala leka fo wajata investigation of panel o manjari panel la police will let them do their investigation inyanda nyin sambala kitio bene ya samba kitio la he is still innocent until proven guilty kitio le belori wala e jam nyina ya sabu mo bebe silarin mo be tulo be yetirin mo bebe jiberola man sakunda be munekela sako police confidence is very important. Banko molu purale banko molu kantano effectively. Albe confidence le restore nem banko molu tema. Confidence mimbentonna tema o confidence olu tinyata for 22 years. This is the time puru alia o confidence olu talie restore. But in restoring that confidence, almanya na tapale ya bulalaje anin karaje karajo. Woman ke fendi mi yalon ko abekela no by the police or the minfonya wala mnyente ko ibe investigation on but how many police investigation mi yalon ko didn't yield any dividend police or the kiskisel jelle ke jam mi yalon ko akola manna na faso misali fe nga moy jane ko NIA SIS police and the army statement ori atandi ko walle bentaka Umar Jallo kiskis jambandi kula adabu data min kono wakis kisiro le keta Anthony General of President's Office atandi ko ye kiskisiro le banne ye kaito di ba tambe de la Minister of Justice pour advice ke ay maroke woku manfo hani bi ba tambe do nata mone fonye Anthony General ko yes, investigation of Ketale, but a lafitale police only investigation of Kekoteng. And each and every investigations. Kisir wa kisir. Banko la kodo le kadunji, namujola la kodo le kadunji. Womo kilimo le kanamuri kwenye kodo mansoto. Alinga murum parliament, nimante kodo dina doron, nje moru jonola. But it tili investigation, duplication, mi alunga manna fasoto. Badimu. Biden, nimang jari panel investigation. Yes, police only lansino le de la koita gio kamana. Ya samana moli yemi. What a jawyano. Amunda police only lansino di minu la puri ye gio lu di kabolu dada ni jibu solu dada nyimbankoka. Ni wolka duroko ke gio kono. Ye police la sato tinyale ni police ye mute nyantale ye prosecute
It's not even investigation, it's prosecution. Ikomi ko lansino fele tajio kamena wafu Gambian Korea. Watate nyun nang jibido woro wulala. Bari wa jibido woro wulor kono. Jibidon sababi je mimu jikuna moti. Mimu posinoti kuna jaw. Wala wewe ke deliberate lede. Aya bula wala kono. So wala ya sabu press release o fele. Itole fango min fintindi. La fitale nga wajibe nyofe. Bari nim press release o. Security farm nying itol famale wo fintindi press release o nying ngai tel famale wo fintindi say mbodo ngata ni press release to nga wo karangali killing ali lamoy mun kule be nyinul bulu ha bari njeri mu dulati damini alon ko ikumayata bake nyanta ferobe kelale ngalla moy bari kumo aka moyle abuka dom kumo fana na safeta aka karanne andu na karanta aka moyle na moita anyantale ka fenke so sain be min kala dron ali mbatu wo press release ngo retrieve na bari ngabe kumaya la le gakla press release ni ngo finde okay press statement from GAC security on importation of guns into the country ha ye nyin kibaro le fintindi bi itolu security company Abubakar Jawara min na moliye kido sambanan biye nim press statement ole fintindi nye so wo press statement oto alin so do wonde ngajibe okay alin so do wonde ndro ngajibe press okay good ako our attention has been drawn to reports doing media rounds of the interception by the police of a container of firearms at Seaport. Iko yenyin kala mutale ko ngunu be kelin sate kono ani media loto ko police olde ye container le mutakidi container poroto ya mutawoleto being the company at the center of these reports tumalamin and tolle mu company ti mi alon ko benyin ko tema we deem it necessary to release this statement to shed light on events that are the subject of this report. Eko wala be beti alale nyinku de nga seneyandi moliye isaje ko moli ya fahamu mune ya sabu nyinkidolu nataja. Ako GAC Security is a duly registered company nga wolonne ako GAC Security imu company leti mi alonko e registered nyimbanko kan pour yedo ko. Under the laws of the Gambia la loi al-Koto. Gambia la loi al-Koto, with the objective to provide private security for businesses. Lota Gambia banko kan Gambia la loi al-Koto nyin kamala ka watchmani yake business hall ye mini yalonko wandi business hall lo nyin banko kan anin kata mall la bungolu kanta mini yalonko they are private household bari imanna dawala eko fana ila sartolu kono abijele pour yitol sikari kido sambana nyimbanko kan pour ka kido nyi wafi pour demoni kukota ngono ka wafi de watchmani kafo itela kafo mu watchmani kafo leti gibere kafo security watchman kato army bukata private security private mall la bungol kanta police wol bukata private mall la bungol kanta nyimbanko luae sembo di minul yalon ko wolle nyanta kidolu mutale la kantar dulalu to wollon police wolti anin militaire wollon police wolti militaire but it will ko wale ako it will record that for the past 9 decades ako nyimbe nyinyanda for the past 9 decades ako isa more hakilo bulandi nyinako sanje tan kononto tambita wala 9 decades because 1 decade is 10 years 9 decades wolom sanje tan konontote muna nyinul ka jumalle karandi sanje tan kononto min tambita wonni min tambita sanje mu wonni fulol kono until this is what we worried yani ako it will be recalled that for the past 9 decades the importation of firearms for hunting and recreational purposes has been regulated by the Arms and Ammunition Act Cap 2101 of 1924. Under this act,
holders of a valid firearm import license may import certain categories of light firearms to the purpose of hunting and recreation. Ako luwa mi alon ko wale lota kabiri 1924. O wato ya zara mama fa mawulu follow. Tubabu luwa lo wote because that was before 1965. Yeah. Tubabu la luwa fam 1924. Ay tolbe bankre wale kan. Ako kabiri 1924. Luwa be lori ne mi alon ko wale marata jora modula anin kidolu. Mi alon ko walla ka lansino di molla pour ka wojoran sifalu wafi bankoka ka wojoran sifalu take wafi bankoka nyin kamala demo anin kukotamon ngo nte fama kidi jamale be nungabulu wol mu cartouche lati de maram cartouche be mo bulu nyim bankoka ne ka ke de maram wonti dolu fama ni be tambila hani sate ko no bi ka de la cartouche de ko to bita bari woli yela kidolu registrale yela kidolu mutaku mbenga lon koy kata de modla andum amanke ko kidi jurumu le bebol andi manke security bari woli yo tale dam ko kata de mod iko indeed at various time various business and individuals have held such licenses iko wato le tambita wato to mo jamalo mini alon ko businessman o lo mini alon ko manke kilindi itolu damabari be kono dole nyin sotale and have legally imported hunting guns and luwa koto ye kidolu sambana nyimbanko kane mumu de maran kidoti for specialty in the region provinces where wild hog pig hunting is a very common ikoniaje ko wat sambana nyimbanko kan folondo kanto nitalo in the provinces se udemo mu fennete mi yalon ko modu katu akanne wato rebe more katu akane wato bela yo another nyin continue katandiko okay widely practiced and also by farmers in scaring away large animals from destroying their groundnut and rice fields iko fana welka wakido sotole kido mini ya lonko nin da fembali binela kunkolu to wato minna isa wakido luta ya kumandi pour ko da fengolu silandi iko wonnene ka sotono nyimbanko kane nsonda having seen demands for this hunting and recreational hunting and with the knowledge that scarcity of well-regulated hunting guns might lead to a smuggling and illegal ownership of guns from neighboring countries iko ni atara nung nyinkuwol man regulate aseke moli bitale ka kidolu dundi jang kidolu mini yalon ko ni silo manta wala muitalla for kumont so na tare andi do monde bayro wato tija so iko wala ya sabu itol fana nyinkota ya sambana iko in light of the above and being the responsible thing to do Gas Security wishes to take this opportunity to profusely apologize to the general public and the authorities for the alarm mole ya marinina ko alifinti Aliye molo apologize. It's not about apology. Badi wolo left a damn fona. Badi wato fela tata bakele. Maybe na programu fam kunya falanja wonta dunna auto B. Wala mnyindi ko mansakundala statement olu. Mbelala jumal la nintelala jumal. Badi nyindong kumayata bakele. Nyindong wakumata bakele. Police Modu Bali Jibeka. Inspector General of Police. Banko BB Jibeka. President Barola Mansakunda, Banko BB Jibeka. Andung, President Malon Fayamwe de Foymamwe. Atol Mimbe State House Malon Faliamwe de Farmamwe Minka Munu. Biden Kununga for Janenko. Kuwa Mimbe Lonta Bete Fono Rajam. Bi Modoli Kumandi, K Balu, Kafonya Lafitale ni Oku Lukacha, Yemin Long, Man Min Long. Barimbe mintandi la police on mansakunda and tolo mantara mansakunda dokula and mantara police dokula nga police olu jo nyinne kama puli ka kiskisiroliki nga SIS olu jo nyinne kama nga motolu di bela hani yaya jamme motolu busi minulla ntolo nga moto kutolu chika ngadi wolula nko wollo mo SIS oti kamun dokulek e kamunek ali nga tonyafu so nina rajibe B ndol fanga be yaro ne police wala statement o mimfo wote fali nona
bari police ol ko toñadi itelle lansino dila ka kidi wuli kilin nim fen sambana nyimbanko ka badi mo wasila nya wartande wasila nya wara batale kidi wuli kilin nim fen e koy kata de mol gambia mi yalon ko wulati jang gambia mi yalon ko se wolu bantale gambia ka min de mano say wol fango bantale wala mo dire moti o fango bantale de ma fente kerin gambia ando men ka ngunu wala mo nyinte ko Abubakar Jawara mu president Baro Terimat Jumale ani president Baro Londi Nyola wala mu dramati mi anon katala mu local government minister drame ni president Baro wolle be nyoka Momodu Musa Njaya nyinna mu kibaro timolo be min foka bari ani president wala connection o woman tolu hati fenna bari saying nim police ol nyanta do ko min kele mo woke walla people might believe that ko kotenke president wala connection olong afidali president otokuya wala lala investigation okay and we want to know and we want to see the result of your investigation because Gambia na man safe ntaman safe do fana man safe ali ngam fonyo ka fo kidolu man ke kidi sobelity ali ngam fonyo ka fo kidolu mu de marango tinko Gambia ntolu man kidolo wai ya le asabu ntolu man kidolo na bita yejum molla dulabe nin kido hani mbe misirol kono mbe salla dulabe ni kido ntolo man kido lo ya le asabu ntolo nga kido lo walla kido ka mo faleke mune asabu man din kol ka kido because aka kide leke na mo folol min bijam ye bawol la kabirin tubabo lunata ka nyapin na jom na fondin kel kan ke samba tubabo do etel ka ki tubabo bum berola nin kalolo kiba tubabo ke to bum kido le mo jama falu la kido wala nyinna ne kido to la kai kido aka kide leke so ninga woje wajuru mo kadunna na Gambia ndol mini alon ko mansia mu only less than 2 million kido kadunna Gambia police on ka loy ka fanya kon tolle ngal lansino di la fure ngo ni atara fam misali fe man sakunda la fita modi e kido so pour demo ndenga mira hani atara luale yafo Gambia nyanta nyim fola nyanta mbola nyim tole ku jawlo ni kete ka fo ko ha luale yafo luwa e munef luwa te kukara jamme alon ka ben security and danjala e ko mabbe nyim banko ka e ko asnata pour ka security londe nyim banko ka nka private individual olu bula businessman olu e kata turki e ka kidol sananje ke sambana badi ngula nga tonyafu alin kana son nyinyo fal kulu tentora alin kana son ka molu fasa fania kan dan ko e fenne dila ndenga alon ne ko journalist jamabe nyim banko ka ita nyim ko katala de in detail comme nte ka katanya me because nte man femuta alaje bulu they attempted nte te femuta la alaje bulu nyine ya sabu nte buka femuta mo bulu andu hani atare ko nyala ko nge sole ala nin kilae bari nte ngalo janne mimbe kering journalist olbe kering janne mini yalon ko kamo itade kamo ko mande banko karo bele e ka foi pa modu famo na la nyindi amobe force le dia sokodo lale muna ina force le di famo man finta ya fato le ko ngapa modu sokodo lale force le di te ofola muna ina to mimbe force le di bala al ka fo ko anda pa modu sokodo lale bar force le di be nyim banko kan asa fitti no le na pa modu sokodo la aya fo ngapa modu sokodo lale ali fonyo tapale yala nalbe kodo tala e bulu ali kodo te bulu ali kana to nyafu bari njolta kodo tala mo budde because kodo mantul du nyindo ko wala njol nga jelembe tubabudu funding ke le kutolu te la banko kam fontol buka sino na bankolu kam ngam fangolu fa kenya futa kono ngam fangolu fa baji kono ngam fangolu fa pleno kono ngada tubabudu ka faniyal foje nyinne kata na tara o mankela dango nga si tubabudu juma leje dada ngamire la funding ke leje dada muna nan tolla funding ke ta sela nan Gambia ngana Gambia dada muna nan tolla funding ke ta kala Gambia dada lati fon tolla funding ke buka femmira na manke kodo ani ngam fonyo mo jamalen ko nanjang ikonyo ko karimi yalon ka ko ite iko madam bae kodo le dila nte pamudu yes nte ka ofajane very clear anko
momo ya lon ko be mimbe keri makoyla andu momo ya lon ko illa fitale ka home digital fm makoy ake ala nin kila ake gambia hani ye million wala din tonda ni tawta lungo min ne mam maku wolum be busula koy ka saji busu nyami mbe kuloni subo bola nyoto analysis ndele manke wote de ka fo nga kodo dira ne mode ngo ni atara nun te nga kodo muta ala jawara bulu bintala kuma fola bi ntala kuma fola ni atara nga kodo muta bulu nyine ya sabu lunjang kolo ngo beti atara bari gambian kodo man dofde gambian ko bebe jibe rola gambian ko bebe korsir lola gambian ko bebe lamoy lola nin kodo ya tolu bondalu noto fa ya sabu alla journalist ya do ko la buke keno ali ya pa modu je straightforward andum benna do ko lande. Let me simplify one thing. Nde mimbe kere mbuka mo bayindi nenete mo bayindila hada mademu nte bayindila nenete bayindila nenete hasili akara bari nenete mo fasala fanan tonya fo bali akam nenete mo fasala jenko kam hani ya tare mansono le lontoriye ya mansono banye tabo dine ko nyadunje ibe da mansono le tala bari ni keta kunna kote mba fola mobukan tolu sang we are not for sale ntol man na journalism lo kodo kam kodo kabanne nyimbanko yalo muna sabu ntol nata be sacrifice la nyimbanko kam nga molle je funding kel ndebe engagé dami meyolu député lo anim mo kota ngolo sanje tan nan non ndebe sanje tan nan ni wali kuto tayla bankolu kan fonde buka sino na banko kan ngala fika wonna banko kan ka kuwa be tuje the place I love where my heart is ngo be tuje ndana nin kenyola ndana nin bajiola dolu tuta jiol kono dolu Canada ndana o bankolu kan mune en sije jela dada wonen sije bari defana dada mambo nan santo da je dada je dingol le je dada walla Gambia dingol le nyanta Gambia dada alina denga Gambia dada kodo te Gambia dada nola femo te Gambia dada nola daji ko le be Gambia dada nola alina daji ko le falin nyimbanko nyimko min bebe kerin ngaje journalist wol bi ka mudoro na safe nyim press release furi ngolu muna ina ta dunna nga investigation oke nga tawo min ta moli en koyko nin ko le katamba senyandi la Allah altolule alle al kada moli kuma di America dinkira dolto albe guno bare moli alonde ye kodo di minna kodo ka min sang o manke pa moduti ndele ngatol be saba president Baroya ndele ngatol be saba state house ndele ngatol be saba ni businessman odia bari hanide nyindo ko wambe nyenne kala for the rest of my life. This is my job and I love my job. I have a passion for this job. So wala mote wotinya lantede iko ikamune dineka kodole dinna ikamune dineka motole dinna moto mi yalon ko hada madingo le kala moto sang wo moto kinwo wole kamurunga ye kabur ite se la balu wela integrity se obe wa fi moto badi ngola alinga hakilotu so wala mimbi je doro wala nyinti ko afede watu fela tata so nyin dombe minkela mbe wo sembendela nyin faraba ko bani tonya press release will be fintila press release follow me fintita nan state house ko president Barrow sontale farabanko le letter o minki ay apilo a sontale pour nyin kiti o kana continue mbije press release do fanan fintita nan ko president Barrow statement o min boda nan state house ye kuma kawol min foji akuma kawol man ke kuma kanti min yalon ko inyi nyata iko misuse of words batambedo whatever and don't bring a batambedo nyininka itale nyanta nyin safela bam fo state house le nyanta nyin safela akonya pamodu njo fono le bari mbe min fo le wala nyindi ko min kabo state house ntete wo control nola wo buka bontebul bari mbije Ibrahima Sankare nganyim fo dem ko Sankare, why do we need duplications? Gambia
fuaro le bijambuka lombe min fango domoda bari government duplication katu ko karle kari fe nanga ko kari ta do ko la kari be ta la do ko la le hani azara do le bije min ba keka nyine ya sabu da malu bull fight be da malu tema ibe nyo simo sabala ibe nyo ko makumala ibe nyo subo domoda ibe nyo jindila ibe nyo kala mo jawoti ibe nyo foltindila na ami bojan kumalle bingo Sankara statement on means Safikela statement on ke purported ako allegedly, which means what statement on man soto. Wama bodan state house. Nga ami boja eko anda botela department auto. Ami fightale ya safeba. Ami jeleta ami ko nyaani ko ako nyante be lifola. Sama le fante ka murunte man fensa fe ma kala buta malo mi ya safe. So Ami is the head of the media department at office of the president. Hani believe for such a matter. Ngamre nyanta boss nyin kala mutandilale. But ning ami masafe jumale asafe mfali fadera le asafe bang. No, I don't think fali fadera bekela no tantan kosilat. I don't believe that. I don't think. But as a kind of fali fadera le fana asafe. Nga fali fadera traile ka call masoto no mfamo doma. Na traile ka call masoto. And if necessary, laftale mfali fadera na sambana isi jang nga kuwa bondi nyoto mimbe kiri na jinsi rambak. Bari ndo malo de nda kandindila kambaka minala isi jang nga nyonyi ngangaya mfali. Ami bojan kade mo kaito safe kaito mi yalo ngali ko ni aje farabankoli e nyinke farabankoli kontantale president Barrow e kata kuol minke folo kabiri nyinku o kata president Barrow tata farabale amanna da wala ay commissioner londe amanna da wala ay commissioner la recommendation o be tamandi ko fontel taja commissioner recommendation o min fa ko compensation som nyanta trial le dori e min la bungol jani nyanta ka compensate le e nyanta kete ando biri wokata commissioner e mune fo e min la bungol jani faraba e ko moka ne la cordada da moka na maya bulletin because of investigation on kono minul tam wo cordality wolu tata exile within combo ko bota combo tata exile la combo sa nimbe sinin nada je safaro findi da ka foko president ko aliyetaro min safaye bari ajumale wonetaro safa alkano le woneta soba nyine asabu ko Gambia police al maku Gambia police ali confidence restore kato ko mina ket mo min tata kafo min ni alkano tata kata hanjula sedi kania sifo kata dani ka silandi kala ID kato tabulu nin tapale yala kala affidavito bala kaki wakka foko na jumale biji abajiba mu police prosecutor it then abajiba police on famala investigation on the mine badi wala nga tonya fode abajiba be police on la kitindir la l'economy ka kiti yo topoto nin abaji babe mol kono mini kada fo farabankoli ko nga video minje atoli o video je muntore so abunda police la investigation o ita findi ita famu prosecutor lati ikata nyindonu nene ka fo ko nali manso yenyi paramilitaire ol bulani nyindonu ibe sate bele kitinde de ita mu prosecutor lati prosecutor mi alon ka nyanda molu min prosecute la ake silandi dannin di court mune ma wo on the mind ba alina to nyaf Gambia police kalamuta ko one of their prosecutor abajiba abe mol konole minuli alon ko itata ka fo faraban ko le ko nga television ole je screen o bala faraba dindu bele biji andu wata ke no la ka to faraba dindu be data nyin ko faraba dindu be ta soro no la nyin ko mune be kere andu nga nyilla na fana alkalo ye min keje bi e ka dor ko nyaadi Umar Kan dor ko Umar Kujabi al nga to nyaaf Umar Kujabi wala marta mandina bala income tax la what income tax min katara yela rin fo suto 2 am
abe fankoto bamba wala bam for tonya genuinely the village want the president to intervene. But in BJ, Bata Media be explain, Modu be say what are core data, Sankare Nata, I don't control Dungala, I am Malakotai. Government man needs spokesperson. Gambia Mansakunda Nyanta Minkela, department what department ya spokesperson soto. Ye fonyo ya jamme kuola. Nin tata department auto nin kuketa puru ya koindine ikafonya han toluma we are not allowed to talk to the press. You are not allowed to talk to the press, but you are allowed to go and tell people something me alon ko tema nyana kaf. Nyin non quote press release or what nyin don ko ten. Ibrahima Sankare me alon ka telon Masakunda la diamulat. Wonata ko president Barola diamula ako purported. Andung Sadio Baro, Sadio, la faya marindindro na dira Sadio. Kibaro lukumata bake modi Sadio Baro horoma na bunya na kuobedian. Ala kibaro kasania bake. Bari kibaro eka molo hakilo fanambula ndile menekata. Bari niko wakibar kuntango na mimboda na njana wala manke kibar kuntango tede. Radio Gambia ye karanne. Eka nyikibar do karandame. Radio Gambia nyinki ba do fanan kara wallet andu Radio Gambia te fen karanna mim mandu ibulo kon sakona na state house nan to ngalo ne Gambia GRTS ne state house friendship mimbe te man do nga wolon ya bada wolbe fen karanna le press release mim mambo nan state house walla me minna Gambia nga sombang hada madin tije mi alon ko is complete hada madin o tije min timmata hada madi ya mu boyoleti hada madi ya mu mistake olet foi keta mansalati bang foi mu lebere soleti wate nika jiomi mo munyi nolet wala ninga mistake olke mansakunda isonga ifindina ko nyingo keta mistake olet bari president Baro le nyinke president Baro ma nyinke alto damali be sonkala alto damali mimbe do ko la president Baro which is which minuli ya safer faroke iko president Baro ma wuli nyinkama president Baro Anthony General la wolle nyanda nyinkela ye luwalu horomale ye keten ko farabanko le president Baro safer letaro langa mim moy president Baro la officer manyan na jabila nim press release le nyante jabila ni letala la mil labanda fora sanghare la press release o kono wala nyanta fora o press release do fanan kono misali fe farabanko de yen safer nanne bari president o man sembo soto puru kanyin kiti o ban ne wakata dia mutataranje president o sem makamu soto molia kulia molia la lodulaji bari atol mini alon ko albe nyosa ko la president o bala la fitala intel recognize akana nyin don recognize albe nyoko makuma la komuna munyinti mune bekere albe nyoko makuma la ko kemi alonka ala musota ta tamo da sanji jeri manna never keri wori nyoko makuma la de keri mini ala la musota be tamo ta to be jam Vario ala ngilo to okay wato fela banda fere so sai me mingelo me telefono yalla le minute lulu me telefono yalla le minute lulu atul mini alon kal bel la moy kan me telefono yalla minute lulu do kala atul mini commande roke mo kana me demanding fo ye da bondi je do fana na fana ya fo aya da bondi je bare alingam for your rat race will not take us anywhere. So okay, 699-130-299-488 mbatunga nyindonta. Assalamu alaikum. Namu. Hello. Aha. Wode wobe mon labanale. Hade. Aha. Ha. Hade. Oh, abaraka bake mbadi, abaraka. Barbide na fenko nyi mantra betare mbake na telephone fenko nyi mantra betare albala hakilo tulale. Hello. Naam.
Naam. Iko? Ha. Iko nyadi? Nado ko bayastale. Okay, mune ya bayasindi. Yaya kido ay banko tane munella. Yo ngalon ko ate yaya banko tane minna. Okay, badi mulale hakko bondi je nga ferorke nga nyiruta yala fa. Hani bi mori be nyim banko kan mini alon ko be la fri yaya la mba ko fato lu buka commission la moy buka TRRC la moy. Okay, mbatu nga nyindom fananta. Assalamu alaikum. Yo mbadi bismillah programme kon. Bismillah programme kon. Alhamdulillah. Aki jafaro wartan. Ajakalo watade. Hadi. Hadi. Bismillah, baraka bake mbade. Baraka bake mbade mungkin. Wala mtonyata baraka bake mbade baraka. Baraka bake, baraka. Mutum mbade ngodo itemi yalon ko yaya jamme kuwo fo ay na yaya jamme kuwo fa ye kam fambe hakko danela. Bari mo nay buwaya ke doron mbala buwaya fodale yaya jamme nyim banko tanin kido de la andum atele kido dun nyim banko kan so wo kamala doron butum inyande to fola no ne moli e moy but yalo most of the time e buke to okay mo de ngene da assalamu alaikum wa alaikum salam namu Mustafa Juma Mustafa Fofana be commando la montore delo commando la Jason Kian Jara Jason be Jara le fo Kian bismillah Jara bismillah programme ala la jo ko diga indel tegede in na pa wata gambian de mu le gambia dai no because we mo jama de la mo gambia ni ko wala mtonyati because for me I have to situation so na correctly because no mo kilo na kama ha yeah so normal civil man na sabla pa ko kai no as civil wala mare so no hakiki mare ni ko amin Allah ya rabbi amin so to go me na te ke na kuma na mo baba ke ara no wala mtonyati so afrima te ke la mo ile no mo kende so ni na me ya mara mara ta ni de mara mara ka ka ja ma kila wala mtonyati no ni ya jabe ni ko de sai so ya ya harabi ba ko ga wala mtonyati mo be wolo so ala be jola kana tiya fokolla wala mtonyati ala jola inshallah amin mo kende baraka baraka hansa ndo baraka bake mo kende ngata dum dai butum bani ngona len so na nyidom fananta okay assalamu alaikum hello okay ate bota jere bota ngani dotta assalamu alaikum yo bismillah program ine mbara bake mo kende wala ro bi jandro mo kende hade
Aja kalo wate ko sewol. Wala mtonyata. Wala mtonyata. Kade. Womo hadamadim falalati. Abaraka bake mbadi abaraka hansa ndo mbadi ngolo wato bitakande mo jama be kubando la bato ngani ndo fanan jibe. Assalamu alaikum. Hello. Namu. Todi malu. Amadou Ndiaye. Bismillah programme. Inya kasila. Wala ngala nomba soto janne bare amam fem fanam fo min jawyata bayde akole nte bayastale man tiling nko yayali kilo sambana bare yalo mod be la moy rolale wala mtonyati mo kende bari momo nala mirono yalon kala fele fana APRC ko fana wato doli ka kumandiro ke e dol fana ki talfo nka kuol min fo e ka fele man d'accord ala bari to d'accord tamit ne bu ko fo wala mtonyati wala mtonyati be mabore mol kononde amin Allah ya rabbi amin abaraka bake mbadi abaraka bake hansa ndo mbadi ngoro batuna nyin don jibe. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mo kende ini mbara bake mo kende amin Allah ya rabbi ha lansino ditalde ha supermarket or mim supermarket or bana ha ni Italia soto nyami mbali momo nyande ita soto la wala mtonyati wala mtonyati ha ha wala mtonyati bismillah baraka bake max abaraka butum abaraka bake ngeten to ngejay bade ngol wala max ti hatsa ndon butum bade ngol ngali tento fanfan ngali jayi mo jamala be kumando la bare la gido ko atemu wato lati mboto ngani fana jiwate be mun fana. Assalamu alaikum. Salam. Yo mbadi bismillah programme ko Pamuru kuru karamo tamaledi jalam bukar Pamuru kuru ne kono waram tonyati andu ngamira suba juno le ben kon ani le boda ko programme mo ko ha le kiri ko momori nde ya ko mole na mole mura ndesan mune wono ilo ndiyo
kilo ma ti bol kilo ngi jobol ay ci bol dege ndeysaan wala bo ay ci wala ko ndeysaan wala na mo ko ko tan Pamuru bari Congo ajini ha esa na ko wala ta kan go aji do be do ko aji men da wodi wori tan ha what is that time aji pro na da tan tan da kala karo de kala kala to di mo ande kilo kamara jam ni ma ko ba ko ya mo tan tan da mo da ya je mo da ta ha mo me ha adu mo da melo be la ya je la ba so do kilo kamara yo da na ko ta abaro de kan ku ka du na me ga bu ana tira mala abaro de ka to ko de la ko ha wala mtoñaati ndeysaan haade wala mtoñaati masiboɓe kelane i sabari kuute kela biddi bewte yeesi e kiɗoɗo be mutale andu ministre e ñintandina ko ñin kiɗoɗi be beele sisle te fense innina yo gane bare be porore ni porore jang ye ga no nden kilo ni jela wala mtoñaati baraka ba ke jalan ngay tentu ngay jayi baadi mo ngalo be mo dan tala diaspora assalamu alaikum yo fakeba bismillah programme o ha banko dimo la lansi no soto ya wala e be la moy kanne police ke ba be la moy kanne temboto ha mina kala america tede wala mtoñaati wala mtoñaati baraka bake fakeba baraka bake butum baadi ngodo diaspora lano bi ala foñore siata bake sayin be min kala doro wala ñindi ko be ko la fula da mala tala na sarodi assalamu alaikum bismillah programme to todi madu mafuji bismillah programme nam hade wala mtoñaati wala mtoñaati wala mtoñaati baraka bake mbaɗi baraka bake baraka mo kenda baraka butum mbaɗi mo ɗum tellengo mo ñola sayimɓe min kala ton wala mum ɓenna las kola tala na programme o kum fa assalamu aleykum waleykum salam todima ɗum boubacar ñaadi sella ɓe commandola mum toɗo boubacar mandinare bisimilla e programme o to tanaw tanante amin allahu ya rabbi amin allahu ya rabbi
But in the Mira Masa Fundama. So now from the Borla, and then the government Dora. Ha. So then the Borla and the Dora. They can follow the Beko Papa. Hadi. Set up with the Mira. Okay, you get up on Mira. What am I doing that? So that you look over the college Dora. And the college Dora. What am I doing that? Okay, you are back. Baraka back and body. Baraka. But body will get on last quality in the show. Mbe modu tentula back. On a final note, police or ngalon ko to leka lansi no ludi. Bari nena nga nyum fojande de. Nga police dole fon kai trust issue le soto lanno. Trust issue. And honeybee, I stand by that. Badi one. Police olu natale kan dahande bang, foi natale kan batanti. Badi nina rajibe bilikama kono jan sera kunda nindi kira kota wantu. Kala bantelu bijane mini alon ko stili wotili ika molu min na kodo tebulu na molu kebalu mini malo imankarang. Ike ne ke sambal lottery la lottery mi alon ka man register. Ise kodo table ye nene kuol bekela tili wotili kebal kanaja ne musu kebal kanana janne ka kumbo doli bije wili lu table doli bije wili nani table nga kuwa kesi ko police le lansi no dil e ko police lo wolle lansi no dila ndafa nga komandiro ke police kebal ya ngoy ko nyinu la lansi no di nyinu minna e mantara fenna jam foka molu tora. But until we are on the ground, the media should work with the police. But among the combekela la snitch la informer of hanin tekela what. But in alke la mo na program modula, albe information jamale sotolaji, alkane la mo na program modula ali avo e bari pa mo danyi program modiat. Nkanyem program ko ko dori bije nkafo al tolle kama police or pural se woli ali wolu dai namna kana. Nina mala do kote. Angleterre ka do ko ketanne banku jama ka do ko ketanne police wolu buke batu foita report o de tolia police ona ya lonko abe kelale abe kerine wala ketale andum as a security batandinole police o nyanta wulla la wodo ko ke nganyina lon police wala fone atre keta police sulu saji mat bani manke PSS ot wallahi Moma nyanda nalite ya report wala. Ita fama ya longo nyini de fele nyini bekela security tinya nole. Kane eba tufwe ne ya report wala. Uli ya koba nyini ya sabu security lu nyanta le ninturu nga do kuwake. Ikela mwe na programu wala. Badi keba jama yung kumandi kafanya ko lafitale ininka kulu share ye milongo ya hanide. Nde manke informatide. Nde manke snitchotide. Nde manke police fanantide andu nde mantara police do kula de altolle be wodo kuwala femo fente ka fo ni radio to jam wallahi billahi nka fo ni ngani yo lela ngani yo amanke ko journalist do ko do no ngana fo mindi ata nya walla mimbe diala mo de ngata na hajura hane nka dia mo ni ngani yo konolla with full energy nyin kamala nyimban ko sitano nyaato mota kere nyimban ko kam miya nyimban ko kanu katambinjati iba fola ko na kanyanta kanola bali ma kanu katambinjati katu jannente yati na janda male soto manta dula soto na manke jandi andu do fanambe wore nyama do fanambe wore nyama do fanambe wore nyama ha pa jallo abejada go vive aresiu ngana ni aresi ida le kera mo holo di mbembela wala mtu nyade munteri wadi barade manke PSS oti ate mo real police le ja yelansi no di alaji kuba kela la molle be kuba le kela ntolla ni ye kuba le kenne minulu tamburi ye woni cika ya di tolla
kawra ñinno problème wote so walla o kama to mbaadi mo mbaten to mbaadi jayla radio do ko mo wato ta fele wato du yen so jande la fele talan tan nin kilin dasta radio to jam miniti lulu suwo kuta bake walla o kama la baadi mo mbaten to mbaadi jayla mbe ala subhanahu wa ta'ala tentula mba jayla mba warandira tentro anin jayro ni warandiro mi yalo ka mandandula soto to wala be na bi fanande na nyawala de nga date ni bismillahir rahmanir rahim la aferen fotata kum fadlato alhamdulillahi rabbil alamin badi mo ngala hakkilo bulande ko somade na social letter samambe luntango sotoda on social letter ando nin ala sondante fon be tarla jede e millu yalon ko wolle bulobe na social letter kono wolle mo APST bari sama mbe idi konta sotola janne ando ngabinale mbe kujamala kacala kabilina adol to bang na signalu to bang kununna na teriyale be nyaadile anin tanko nyanta mune kala pour kaje ko kayro e sabati samanin ala sonta mbe wolbe kacala janne wala wakamala do mobe dawda do ngal kilin nal be tentu ngal konton altola anali jamundangol e mba fulale ko radio do ko de atem wato tidi wotiri asenkolo imo na imo tuji kana na imo kumandi bari imo famoto nder bulu bari mala kana janyadi so wala wakamala do mbadi modum mbalu tentula mbali jayila alla lamoy ku nyimato anin jibe rolla kala kilo bulande doron ko alna tere kanun teron pamudu bojan mimbe keri nka fo wala nyama mimbe keri nka fo nyine nyama ninyi belori dolbe dada metilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo dolbe dahadale membe kerin adrengantilingula nyuna tamunela kambe tahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbalikoma kukuto nata sako musolo anin kelo nkale ko muno wolo mu karaloti abete adimo hambo banjul fashion and tailoring badi wolo wolle nate ko muno mu ko fashion and designing e ka bekele kabere musol tado kelo dinne wolo ni keba andu wana da wole to ka bayol mi wafi ani ka bayol min kara wol mu bayol leti bayol mi yalon ko nyonta on lo ka fomi e quality textiles andu wana da wala de e ka karalo ke mo sifa bele kabere ngatol min yalon ka be office ko na ani minul yalon ko ye hewol soto kabiri manyo bitol lomba fokulliyo lomba ni kukota mon wala badi mon kamune bato alngam borindo lati kunda sabiji KMC wala ngi kumandi telephone to plus 220314224 wala 2065765 badi ngolo hamburg banjul wala nata edenyin kukutolo ando masingol sifa bele bebulu kabiri ndaw melo fonye simple masingolo anin nyin karar kutolo mini yanon ko wala bota nyin jamane kutolo kono wala ko munam e koye kukendo le bondi nale hamburg ya jinde banjul wala gambian ko dum kamune bato alngambori bale damindro wala mulati kunda marseto nyal fotata lati kunda marseto malaino be dami marseto fa motema sila baka albe jelale hamburg banjul fashion and tailoring shop wala bade ngolo alngambori no ni lafita karali kendo la minri ya don ko ninge dum nka ke celebrity lati wala nka ke nyonta ngolati fedalo la fanna wala bade ngolo kamune bato alngambori ndude hamburg banjul fashion and tailoring shop General Motors spare parts. Nkade ko ni nyonta wala tinada spare parts moto jora wala sifa. Nkade ko be dame ndoro wala mo nyambaati joko garden ko ma je doron do ndulato. Andu tulu e ka wafi wala kele andu ni lafta moto jora mo minne maso to doron. E ka ode nan le ka bonan holano wala dinkira ko on to jora. Wala bado on kamune bato. Alna mo
nato mi ya ko moto min bal ko kabren Toyota le Peugeot ale Renault to Benz moto sifa wo sifa nyatra be Gambia jan e ka bele soto kabren break cable bal vita plug so burjo no sifa wo sifa wata pompo kada break bando ale moye de ke bele soto bade woni motor min ka juma alla se ko sobal do alle ta bolla dame wala mbay basu general motor spare parts nyambaye amanjare kada fa pa ko to wala dula jamoto utale ko mbay basu nata le kalu da hande ato min ya ko albe birkama ana dandamala e man na da wala fanan e ko moto lampo kabrin brake light on ban ko moto lampo banta lampo santa lampo duma lampo e bele be bolo e man na da wala fanan discalo ali ala le ko ni discata kere masul ka problème so ando nyim moto bele ti moto sifa o sifa kabrin moto ndem fo moto wa ando man na da wala ko wota pipe fanan e pipe no ali air cleaner solo ploko de sifa o sifa kabrin be mo mal fo wala man balo ali ka fo mi first aid kit wala mo alla moto ko l'hôpital jora mo ka tara min ko sisoro banda solo ali paracetamol ni kamala ni be tama jamola isa sata silo kan enen na futala l'hôpital no to badi mo manda wala de ko fengo fenta ke moto bala e ka be e wafi anu ya bele soto kabiri remote bal kata taya lo after cover ni outer ni bele sonale kabiri after tino R14 R15 ali R17 R sifa ya bele sotale e manna dawole ko wiper masinol fanani presso ni bele sotale badi mo nyimmo be mon dinnate ma min fali joralo te kamin soto moto la fanana wanda kamune bata ali lambore no kuma di telephone moto plus 3163350525 wala plus 220-985-7709 220-750-4170 wala 230-7331 bari basu general motors spare parts wala be commando le fedali nyambai yoko garden commodoro amay jari ni karibala wala ni ngambore nute mbay basu Enterprise. Mbadi ngolo AJ Enterprise natale sate musol dahande alno ko musia bukata no musia joro ko burna musia bagasol bro alna AJ wale AJ na soto jere bolo sifa ne bolo tuo ka fo mi aluminium ani fole bolo ma kuno so kali jere ana kudare mo nga kalol tumin kon nakale rol so kali jere sifa na fata AJ drama bebi manda woto nga nyi ko so kali jere nakala ma ba soto chumuarol ma plus bolo so ani flas kabandi o mi yalo ko do bulan fana jikan do ka ko 24 hours moto watu woni nan jikan do za tara ko ina be dauda ati suma yalo ma fry pan so to je jawo so to je sifa ma mo so to je mo ba mo ndinga be so to je sira wal fana ngi so to je mi plastic care di bebe AJ Enterprise hani bi AJ ni ku to la nata de ani ku to min nata wala kana fenti mi yalo ko ngal na jabol kuntala ndum ko mo rota ikafo mi yeko tani fat o ka kala fat yere jabol kuntu drop yeke la joti AJ ni be nata de janne to da fala mi yalo ko an ka fo tan wala ka so re ka fo jora wala o to alji AJ Enterprise wala AJ Enterprise ngani tala ba so dala jere ma ci wan ba so jere sun kala bal ani kala ma bal manda o fande ala jin ka ko plato wala bebe AJ Enterprise o to badi ala AJ Enterprise wala ni mo mi yalo ko ila ba ga so betiata andu ada fala diata na bi ka so dala bi ka ma sa te ko na bi ka do ferenti ni ko na web do ye ko tin ka ta bi ka ma loptano do sub number 4 AJ do bi ila bi ka do fala me da do si sa complex ni ka ta bi ka ma area council ala du ma na do AJ Enterprise bi ka do fala bi na bi ka sa ba nyaw o ferenti nana jo so do do bu nyam ko mi yalo ko yalo je aduma do AJ la bi ka do fala bi o do mbadi ni le ko kuma ko so AJ ko do ni no pa ko mandi 9813-440-680-0193-2046-574 pour na monsieur Adjoron alga AJ Enterprise dunia domi anin manjare doe anjare doe miliyola
banda holiday kono amanjari kata don to la wala kamo kumandi ko makura ko don kiyana ibe min kala do ila debit card to wala la credit card to mi anu ka katale mo banka ibe APS kumandi le 3995264 wala 2496733 wala ti la kunda ba to 55 kaina ba avenue ba do APS ye personnel de ya de ko mo jama kana jam holiday la ika haymaro kenya min wala min ko wato do la ko do isia bar wato do la ko do ka dasale min ya non ko da ko do ka dasa wala ka sia wala asango APS ni nate kay ko holiday cash money mutu wo APS inatale yenda hande wala badu ngol kamune bato foybe tenda to ban foybe santo la bese ninkeno la ka commandero ke ninkamala na kodo sote bulu ngale ko APS iko signde nzena holiday ke ko holiday ye ban atara na kodo mamba because wata na kodo banda ito be talla jele ka ko ka kodo dinya wala APS ita kamin ke doro ni la kato la ka bula pleno ko ye fly ni fala Gambia jang ye ko joro so tara APS to abi batoka wala danda to kuma ko mo la ni beto ali commande plus 441216433003 wala li WhatsApp plus 447904028180 APS International wala nata pour ka mo da hande ko do la fanna Bulisap #1 opposite Brikama Police Station has all the latest smartphones for all those in Brikama and the surrounding. Buy a complete channel set and we do free installation for you. Techno smartphones K7, K8, Camon Spark and all types of technophones. ITEL smartphones P32, A32, S32 and all types of ITEL phones. Samsung smartphones, all kinds. Mobile accessories like memory cards, glass protectors, Bluetooth speakers, car speaker, MP3 and so on. All types of stand fans. You can buy mobile phone at a reasonable price from $500 onwards. Bullish Shop at Brikama opposite the police station is now in collaboration with Techno and ITEL mobile companies. For more information, call 911-9271, 2483389, 3401310. Bullish Shop, #1 in mobile business. Shipping and removal wala nata nyesilo dum enin kukuto la nata ka fengol kini mbaji yokonola wala kini santola wala mo kulutilat jingale shipping and removal bale dami wala mo Angleterre ani Gambia banko kanja ya foko ni fengol bale bulu fengol mini alon ko boko la rangol lombam almoro lombam moto lombam fengol fernite amera mosa kino na ne kana Gambia e kanimbe kalele kabale na Angleterre banko kan kana na Gambia ja andu e manna da wala fane ka removal ke ni atara ite be Angleterre banko re kam andu wale be Gambia banko re kam fam ni la fita kabodu la to kata la to jinka malas mbe ngalo ne ko sabu ko de atale e ka fana be kele e ka fomi removal andu jingale shipping and removal e manna da wala ya fako saende e manda Gambia dama bari ka Senegal supply la wala to mini alon ko albu Senegal en ko lute albe Angleterre na la ta la fewon ki la Senegal jingale shipping and removal limited e kanim beke bari fana e ko Nigeria fana ka kijele andu manna da wo fana to ko Uganda buto badi mo do jakalo banda na be Gambia jam fana alla ta ka fewon ki al badi mo ye Angleterre banko kam jingale shipping and removal e kanim be kale ngale ko inata de bari ni kukuta jamale nata andu fana e ni benefits jamale nata wala ngi commande telephone to Angleterre 00447491949819 00447491949819 wala ngi commande Gambia 3283748 wala 3739699 ni alaftaka kulo ila kulo to sakato meni alonko ale computer kulo karamta ate la website oto www.jingaleshipping.co.uk wala say email nole jingaleshipping@gmail.com badi ngolo Jingali Shipping and Removal Limited wala nata koten ini kukutolu wala saende kafe wala ki Gambia ibe daoda asoniata
Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujerang, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanand, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakote, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankuna, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity, and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coast. The only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions.